হলো আমাদের লিঞ্চ। Question 2. Preferred imaging modality for loco-regional clinical staging is option A, PET-CT, option B, endorectal ultrasound, option C, pelvic MRI, option D, pelvic CT. Correct answer is pelvic MRI. Majority students 89% answered correctly. Fine, good. Option 3, threatened or involved CRM, that is circumferential resection margin, is defined as option A, tumor within 1 millimeter of mesorectal fascia. This is the correct answer. Majority here also 70% students gave the correct answer. Option 4, which of the following is the most important factor in determining the type of surgical resection in rectal cancer? Option A, tumor size. Option B, distance of the tumor from anal verge. Option C, histological grade of the tumor. Option D, presence of LVI. Here correct answer is option B, that is distance of the tumor from the anal verge. 84% students answered correctly. Question 5, which molecular biomarker testing is recommended for all newly diagnosed colorectal cancers? Option A, EGFR, B, MMR, C, KRAS, D, BRAF. Option B, MMR, this is correct. MMR or MSI is universally recommended for all newly diagnosed colorectal cancers. 77% students answered correctly. Good. Question 6, TSME, that is tumor-specific mesorectal excision, is oncologically recommended for option A, upper rectal tumor, B, mid-rectal tumor, C, lower rectal tumor, and option D, tumors invading sphincter complex. Tumor-specific mesorectal excision TSME is recommended for rectosigmoid and upper rectal tumors. Option A is correct. 35% students answered correctly. এর মধ্যে এটা অনেক কনফিউশন আছে, কেউ আপার, কেউ মিড, কেউ লোয়ার রেক্টাল, কেউ টিউমার্স ইনভেডিং স্ফিনক্টার কমপ্লেক্স, মানে মোটামুটি সবগুলো আনসার করছে ওরা। কারেক্ট আনসার ইজ আপার রেক্টাল টিউমার। ক্লিয়ার হয়ে যাবে টেনশন। Question 7, what is the primary indication of APR in rectal cancer? Option A, tumor located in distal rectum with sphincter involvement, tumor confined to upper rectum, patients with complete clinical response to neoadjuvant therapy, rectal cancer with abdominal pattern metastasis. Correct answer is option A, tumor distal rectal cancer with sphincter involvement. Question 8, total neoadjuvant therapy TNT in rectal cancer includes all sequences except option A, chemoradiotherapy, chemotherapy, surgery. Option B, chemoradiotherapy, surgery, chemotherapy. Option C, chemotherapy, chemoradiation, surgery. Option D, short course radiotherapy, chemotherapy, surgery. TNT means all therapies before surgery. তাহলে এখানে option B is incorrect. এটা হলো standard of care traditional. Chemoradiotherapy, surgery, chemotherapy. This is not TNT. Other three are all sequences of TNT. Question 9, which of the following stages typically require neoadjuvant chemotherapy? Option A, T1N0. This is stage 1. Option B, T2N0. This is also stage 1. Option C, T3N0. Option D, T1N1. What is typically require neoadjuvant chemotherapy? Here, option C, T3N0 is correct. 55% students gave the correct answer. Ideal time for surgery after completing neoadjuvant chemoradiation therapy is option A, within 1 week, option B, 2 to 4 weeks, option C, 6 to 8 weeks, option D, 12 to 16 weeks. Option C is correct. 6 to 8 weeks time is optimum for surgery after completing chemoradiation therapy. Last question, what is the recommended surveillance interval for colonoscopy after curative resection? Recommended surveillance interval for colonoscopy is 1 year if there is no perioperative colonoscopy present. So option B is correct. 12 months. 46% students gave the correct answer. That's all, sir. Okay, thank you, Dr. Nurulamin Bhia, for nicely moderating the poll. Question designing at the same time spectrum of it ভালোই কভার করা হয়েছে, and স্টুডেন্টদের পারফরমেন্স আমার কাছে এক্সিলেন্ট লেগেছে, ভালো, ইটস ভেরি গুড। দেখি আমি একটু ফ্যাকাল্টি দেখে কমেন্ট নিব। প্রফেসর মার্গুসন স্যার কি জয়েন করেছেন আজকে? স্যার একটু বিজি ছিলেন আজকে। মার্গুস স্যার? নো। স্টেট প্রফেসর শাহাদ হোসেন শেখ, প্লিজ মেক কমেন্ট অন দিস পোল। খুবই ভালো হয়েছে, এক্সেপ্ট এক নাম্বারটাতে একটু ওদের কনফিউশন বোধহয় ছিল। আমরা যাই, আদারওয়াইজ তো বেশিরভাগই ভালো আনসার করছে। ও হ্যাঁ, একটা জায়গায় আরেকটা কোনটা কনফিউজ করছে, ওই ইটা টিএমই আর টিএসএমই। টিউমার স্পেসিফিক হ্যাঁ, মেজোরেক্টাল এক্সিশন। হ্যাঁ, এই দুটো। হ্যাঁ, ওইটা আসলে আপার রেকটাম অথবা রেক্টোসিগময়েড ছাড়া এটা হবে না। আর মিড রেকটাম হইলেও ওরা যেটা কনফিউজ করে, মিড রেকটাম হইলেও টিএমই করতে হবে আসলে। সো টিউমার স্পেসিফিক ইট মিন যে অ্যাটলিস্ট 5 সেন্টিমিটার টিউমার থেকে নিতে হবে। তো 5 সেন্টিমিটার মিড রেকটাম হইলে আবার সামটাইমস ওইটা আরো পার্সোনালাইজ করা যায়। আপনি আপার মানে আপার মিড আপার ওইটাতে টিউমার স্পেসিফিক হইতে পারে, বাট ইজ বেটার টু সে আপার রেকটাল কার্সিনোমা অ্যান্ড রেক্টোসিগময়েড ইজ টিউমার স্পেসিফিক টিএমই।
রাইট। ওকে, কোনো কোশ্চেন আছে কোনো স্টুডেন্টদের? এই পয়েন্ট আমার মনে হয় একটু শাহাদ হোসেনকে যখন পেয়েছি আমরা, স্টুডেন্টদের কোনো কোয়ারিজ থাকলে এইগুলো যেগুলো আমরা আলোচনা করলাম যে প্রি টেস্টের মধ্যে তো অনেক কিছুই কভার করেছে, সো মানে যদি কেউ চাও তো ইউ ক্যান আস্ক কোশ্চেন্স। স্যার 2 নাম্বারটা একটু 2 নম্বর, হ্যাঁ এটা তো ম্যাক্সিমাম আনসার দিয়েছে পেলভিক এমআরআই, এন্ড কারেক্ট আনসার ইজ পেলভিক এমআরআই। শাহাদ উইল মেক এনি কমেন্ট? তোমার দ্যাটস ফাইন। ওর কোশ্চেনটা কেন, এটাই তো গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড। কনফিউশনটা কোথায়? স্যার এন্ডোলুমিনাল আল্ট্রাসাউন্ড দিয়ে লোকালাইজেশন স্টেজিং ভালো বোঝা যায় না। হ্যাঁ, ওইটা দাও। তুমি কম্পেয়ার যদি করো তাহলে ওটা এমআরআই আগে আনতে হবে। ওইটা করা যাবে এমআরআই যেখানে কন্ট্রাইন্ডিকেটেড আছে, অ্যাবসলিউট কন্ট্রাইন্ডিকেশন। আর ওখানে তো নোডাল স্ট্যাটাস অত বোঝা যাবে না। যে শোনো, এন্ডোলুমিনাল আল্ট্রাসাউন্ডের যদি তুমি একটাই অ্যাডভান্টেজ বলো তাহলে T1 T2 ডিফারেন্সিয়েট করার একটা অ্যাডভান্টেজ। আদারওয়াইজ যদি এমআরআই অ্যাবসলিউট কন্ট্রাইন্ডিকেশন থাকে সেক্ষেত্রে ইন্ডিকেটেড। ওকে, থ্যাংক ইউ। আর কোনো কোশ্চেন কারোর আছে, কোনো কনফিউশন? আর ফ্যাপ তো শুধু 1%, তাই না? লিঞ্চ যেখানে 3%। সো 3%, জি স্যার। আমরা আমাদের নেক্সট তাহলে যাই। আজ